Bienvenidos al programa de Cocinando. Hoy yo estaré cocinando papas fritas tradicionales. Primero, preparar su lugar de cocinando. Usen un sartén y un fuego. Traigan una papa, una tabla de cortar y un cuchillo. Ahora es importante que ustedes laven sus manos, así que ustedes no se enferman. Segundo, pongan la papa en el sartén. Es importante que ustedes muevan la papa mientras está cocinando, así que puede cocinar uniformemente. Después de 10 minutos, tomen ustedes la papa y pónganlo en la tabla de cortar. Finalmente, corten la papa en pedazos largos. Yo recomiendo que ustedes añadan las especias para sabor. Ustedes deben esperar hasta que los pedazos refresquen porque ellos estarán muy calientes. Cuando las papas no son muy calientes, disfruten. Alright. Primero, cuando las papas no... In 3, 2. Okay. Was that English? Was that English? So we're out here. It's snowed outside. Out here. Very cold. We got Ann and Green making the fire. Oh, she's going. Ooh, it's cracking now. We're about to record this. Don't know how it's going. I haven't recorded it yet.